Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Kumusta man mo? Nasa beach karon, ma'am. Wow. Kalamig ba ng beach-beach dito, ma'am? Beach hopping ko karon, ma'am. Wow. Sige, pili-pili lang diya. Joke lang eh. Nasa Unsa school, niya? ma'am. Unsa niya activity karong Thursday? Nay activity karon Thursday, ma'am. It's Data Science Summit. Tas whole day pa jud. Yeah, yeah. Wednesday man ta. Napang second na to class tomorrow man. Yes, ma'am. Oh, sige. Nahuman na tanan sa katong assignment. Nakasubmit tanan. I-discuss ba ito na kung answer? Wala Yes. pa, no? Na-submit to sa kwan, ma'am. Kanang online nga Google pin. Form. So, ang Yes, answer ma'am. sa ito, wala na ko gi-discuss ba? Wala pa na-discuss, ma'am. So, you have here, mo na yan yung assignment. So, kaning number 1, pag-add na to ani, it must be using the definition sa addition dire. Okay? So, plus 1 ang sa first. Ang sa first lang. Ang sa second coordinate, wala. So, this would be 2 plus negative 3 plus 1. 2 minus 3 plus 1, so that's why 0. Then 5 plus 4, 9. Number 2, you're going to multiply first. Scalar multiplication first. Pero sa scalar multiplication, ang pagka-define is 0 ang first. Diba? Automatic, 0. Fix na na siya. Then, kaning k, multiply lang sa second coordinate. So, that's why, negative 5 times 2, 3, you will have 0, negative 15. And then, this would be 0, negative 8. And then, adding this, follow na po the, follow ang pagka-define sa yun sa ni pagka-define, so na ay plus 1 man. So that's why 0 plus 0 plus 1. Then negative 15 minus 8, so negative 23. Nakuha ninyo tanan ang 1 of 2. Naka-answer? Thumbs up. Okay. Very good. Now, how about ang number 3? Saan mo na? Additive identity. How to find the additive identity? Okay, example ha. Kung ang given negative 5 ug 4, what must be added para negative 5 ug 4 ang answer? Okay, in this case, ang atong i-add negative 1 o 0. Okay, negative 5 plus negative 1 plus 1 pag yun, kay plus 1 man dire sa definition. So, negative 5, 4. Okay? So, how do we solve this? So, ang solution ani will be this. Let sa kag xy nga identity, unknown kibali ni si x ug y, unknown. Wata kabalon sa ni si x ug y. Also, let V1, V2 be element of our set V. Ang V diri set of ordered pairs. Okay? And then, unsay may mahitabo, unsay itsura ni V1 o V2 being an element of V. So, ang itsura ni, ang i-add na nato siya dayon. Pag-add nato ani, using this, which is equal to V1, V2 kay we want this to be
the identity man. So, dapat mo balik ka sa original. Kanin mo siyang original. And then, equate correspondingly. Kay equal man. So, bali si V1 plus X plus 1 equals to V1. And then, kanisad siya equals to V2. So, we are going to solve for X and Y in terms of, or using this equation. So, you have this. So, transpose tanan except X to the right side. So, V1 minus V1, 0. So, equals to negative 1 si X. Si Y, transpose po ni si V2. So, may mo pong 0. So, therefore, ang atong additive identity is negative 1, 0. Nakuha na ninyo? Nansira ninyo? Oh, very good. Next. Ang inverse. Okay, at saan man pagpangita sa inverse? Take note, inverse, maglain-lain. Depende sa element nga given. Number 4. So, ang atong additive identity is, nga nakuha nato sa number 3 is negative 1, 0. So, ang inverse is given an element of V, let's say na kay negative 5. Unsay atong i-add ani para mo equal sa identity? Unsay i-add nato para mo equal sa negative 1, 0? So, itong i-add. For sure, ang second niya is 0. So, unsa may first niya? Ay no, 0. Positive 5. Ba? Pagkat sa excuse. Unsa dapat diri? This should be negative 5 para ma-0. Positive 5 dapat. Diri. Negative 5 plus positive 5, 0. Pero diri, unsa dapat para ma-negative 1? Negative 4. Negative 3? Ay, di, negative. Dapat napay plus 1. Negative 3, do. Negative 4, ma'am. Ano ba? Okay. Negative 4. Negative 4. Kay may mo man ang 2 Negative minus 4 plus 1. So this is negative 1. May mo siyang negative 2 plus 1, negative 1. Dapat Yes, ma'am. negative 4. Okay, so unsaan na to pangita ang formula? Formula kiwal itong pangitaon na nga inverse. So, what we are going to do is, first we let xy to be the inverse. Additive inverse of W1, W2, okay, which is an element of V. Now, atong pangitaon, unsa si X, unsa pod si Y in terms of W1 and W2. Okay. Then, so as what I've said ganina, ang given, i-add nimo ang inverse, dapat ang answer niya is equal to the identity. So, unsay sum ani kung ato ni i-add, di ba? This is W1 plus X plus 1. And then W2 plus Y. Okay, kay mo man ipagka-define dire, which is equal to negative 1, 0. Dapat equal sa identity. Then, atong i-equate correspondingly, you will have W1 plus X plus 1 equals negative 1.
And then W2 plus Y equals 0. So from here, ang W1 nato will be negative 1 minus 1 transpose tanan minus W1. So this is, ang X. Ang X atong isolve. Ang X ang atong pangitaon diri. X is equal to W1, negative 1, kani nga negative 1, minus 1, kay positive 1 pag transpose, negative. Then kani mahimong negative W1, which is negative 2 minus W1. Then ang Y will be equal to negative W2. So therefore, the inverse of W1, W2 is given by negative 2 minus W1, negative W2. Nakuha ni ninyo? Okay, very good. Thumbs up. So meaning, nakuha. Walay question? I hope ha, mabala na nato na yung book quiz. Nato. Okay, number 5. Equal ba ni? Is this two equal? Meaning, ang K, i-multiply nimo sa U plus B is equal sa K times U first plus K times B. Okay, let's look at that. So, the way to answer this is pwede ninyo ni i-simplify. Okay, kaniman to, kung check kung equal. So, kung U og V, ang U inanig itsura, then si V inanig itsura. Pag add na to na ay plus 1, no? Kaya mo na pagka-define. And then, after that, kani siya, scalar multiplication. So, multiply sa ni. So, automatic ma-zero ning first coordinate. Okay, mo na pagka-define. So, you have this. Then, ang K, multiply ani. Then, kani, scalar multiplication mangyapon eh. So, that's why you have 0 here. Okay. Now, simplifying this, distribute na tong K. Pero 0 plus 0 plus 1 man eh. So, dili gid sila equal. Okay, so the answer is not equal. Now, pwede sad, inyo ni siyang tagaan lang og example. Basta mag-justify o dili tinuod, pwede ra example. Pero kung mag-justify ka nga tinuod, general case dapat. So, letters gamiton. Okay, pwede sad, dinaniyon ninyo ha. Mag-let kag K, element, let kag any value of K. Let's say 3 si K. And then magkuha kag any elements of U and V. Elements sa atong ordered pairs, itong V. Then i-compute lang dayon eh. Hindi show nga dili equal. Pwede ra. Any questions? Okay na? So let's proceed to our topic for today, subspaces of vector spaces. Okay. I am using this book also sa katong book by Anton. So as we know, ang vector space is composed of a set, addition, okay, duha ka operations, we call that vector addition and scalar multiplication. Take note nga ang elements sa ato ang vector space, we call that vectors. Ang elements sa vector space are called vectors. Ang scalar, mga real numbers. Now, we will be talking about subspace. So, it is related to subset. So, recall, when you say subset, so you have B is a subset of A. This means nga every element of B is also an element of A. Like for example, mo ni atong A, mo ni atong B, so B is a subset of A.
That is true. Yes, that's true. Kay kada element of B naaman kang A. However, let's say kanitong set C, C is not a subset of A. No, this is not a subset of A because 7 is in C pero wala man siya kang A. So that's why dili subset. Okay? Kay unsa din ang subspace? Take note that when you say subspace, it is a non-empty subset of the vector space V. Is on meaning na kay vector space nani na kaning green mo ni mong vector space. Daghan kayo ni siya elements. Daghan na siya elements. Let's say kaniha mga dot. Mga elements niya tanan dire. Let's say some elements gitapok gibutang sa set nga W. Diba si V is a vector space, so naa siya scalar multiplication o vector addition. Now, kung kanina si W daw, which is a subset of V, and then using the operation ni V, kaning iyang vector addition o multiplication, using that, satisfy gyapon ni si W sa properties sa vector space, then we say that W is also a vector space, which is a subspace of V. Okay? Walang ingon diri ha, sa vector space under the operations of addition and scalar multiplication defined in V. Now, take note class nga matay mga common no vector spaces kani si R squared. This is a vector space in which ang iyahang kung ang iyang operation is standard operation, ang iyang additive identity is 0, 0. Kung standard operation. R squared, ordered pairs naman ang elements ana. R cube, ang elements niya is ordered triple. Ang iyahang additive identity kung standard operation is 0, 0, 0. Ang inverse, opposite of sign lang. So let's say naka negative 3, negative 5. So ang inverse 3, 5. Kung naka sa standard operations. Okay? So take note of this ha. So pag-show nga subspace ang subset of V of a vector space, dapat supposedly is kaning 10 ang i-show. Pero dili na necessary. Enough na nga kaning duha ang i-show. And include that the identity element of V is also an identity element of W. Again, sabot ana class, sa property man sa vector space, naa dapat additive identity. So, para si W, vector space gyapon siya, dapat ang identity element ni V is iyang apilon o collect. E mangolektar man ni siya points ni W, mag-gather siya points ba, ng elements ni W. So, apilon dapat niya. Eh kung dili element niya ni W ang identity element ni V, then dili na ni siya ma-vector space. So dapat first thing is naa siya identity element. Okay? And then katudayang duha ka property. Unsa may giingon adtong duha ka property? Kani. Ang giingon niya is first ha si W dili empty set, meaning non-empty, na siya sulod. Ang imong i-show nga na siya sulod is dapat element niya ang identity element of V. Napot ng W. Second, i-show nimo nga kada duha ka elements ni W, ang sum is also element ni W. Katulang closure property. Ug ang second is kung naka element ni U, then naka scalar na element ni C, then C times U is in W.
Okay? So scalar multiplication is closed under W, under this set W, meaning nasa iya. So let's try an example. Okay, suppose you have this. Atong i-show nga kani si W is a subspace of R cube. R cube. So bali, ang atong V diri is R cube. Unsay mga itsura sa elements ni R cube? Mga triple, ordered triple. Ang elements ni R cube, ordered triple. Like for example, 2, negative 1, 1 half. Okay, this is an element of R cube. This at 1, 2, 5. Okay, element niya po siya R cube. So many to infinity. Now, how about si W? Unsay mga elements ni W? Can you give some elements of W? So, may mga elements ni W. Ahido. Can you give an element of W? Take note nga, ang second coordinate niya naka-fix na 0. Ang first ug ang third, any real numbers. Ahido? Nani si Ahido? Ma'am? Give me an example of element of W. X1, ma'am. Huh? W, tanawa si W. Ang iyang itsura sa iyang elements kana sa X1. Ang pagikan ka. 1, ma'am. 1 ra? Ordered triple ba yan? 101, ma'am. Okay, 101. Agree? Agree, Panilan? Yes, ma'am. Okay, correct. This is an element of W. Sige, Panela, give me another element of W. Negative 301. Okay. That's correct. Bakwites, give me another element of W. 50, negative 2, ma'am. Okay, 50, negative 2. Okay. So, that's correct. So, as long as ang middle term, ang middle entry niya ay 0, then ang first ug ang third, mga any real number. Pwede fraction, pwede decimal, like when you have 2.5, 0, 2/3. So, element niya po ni siya of W. Okay? So, meaning, ang atong superset, kibali, ang atong vector space nga gisgutan diri, ang R cube. Then, si W, gi-collect niya tong mga ordered triple nga 0 ang naa sa tunga. Kaya daghan magkaayo ni sila, ordered triple. So, katurang 0 ang sa middle. Yang gi-collect. And then, i-prove na to kung subspace ba ni si W. So, muna ito ang task diri. So, how will you prove that? So, start with one. Kani siya class, is this an element of W? Kani? Is this an element of W? Yes, no? Yes, ma'am. Okay, yes. This is an element of W. Kaya ang middle term naman dapat ma-0. So, whatever number, ang first of third. So, pwede sa siya 0. Okay? So, in short, 0, 0 is an element of W. So, since 0, 0, unsa gani siya nga 0, 0, this is the additive identity of V. Element of W, we say nga si W is not empty.
So, that's the first thing ha. Kung wala siya identity element, kung sure ka nga dili element niya ang identity element, automatic na siya nga dili subspace. Then first, kani, ang saan na itong show ni, mag-let lang ka. Instead of F, imo lang ng let U, V, the element of W. So, kung element siya ni W, unsa may itsura ni U of V? Then U, it will be U1, 0, U3. Ba? And then, si V will be V1, 0, V3. Unsay may tabo, inig multiply nato. Ano, pag-add. Inig-add nato. Mahimo ning correspondingly kay standard operation naman eh. So, corresponding, meaning ang first entry, tanan, i-add. Ang second, i-add po sa pikas ng second. So, this is U1 plus V1. Then, 0 plus 0, 0. U3 plus V3. Question, is this an element of W? Yes, ma'am. Yes. Because ang middle niya, 0. And then, si U1 plus V1. And then U3 of V3, mga elements of real numbers. Okay? So, number 1 is satisfied. How will you show number 2? Try daw, be, try. Magkuha sa kong water. Kindly try number 2. Kani ba? Kaning number 2 din. Saan na pag-show? Saan? Manawag ko ha. Isingin na sa inyong paper. Saan mag-show? Number 2. Okay, let U be element of W and C be a scalar. Then, i-multiply lang dayon sila. C times U is equal to C times U element of W. So, ang itsura niya, U1, 0, U3. U1, 0, U3 So, this is CU1, equals 0, CU3. 0, CU3. Okay, is this an Element of element of W? Okay, yes, no? So, where ang atong CU1 o CU1, CU3? CU3, element of real numbers. So, therefore, ang atong W in this case is a subspace. Na-satisfy mo na niya. Subspace of R cubed.
Any questions, Ana? Now, napay lain-lain nga itsura ang mga elements ni R cube. Pwede po nato i-collect, let's say class, let's say ang akong i-collect ha kay another example let's say ang akong i-collect, let's name this W2. Ang mga elements ani 1, x2, x3. Where x2, x3, mga real numbers. Okay, ang question karon is W2 a subspace of R cube. Subspace ba siya ni R cube? Yes or no? Yes, ma'am. Kahit tulad to. Yes, ma'am. Tanaw mo sa, before mag-yes, i-inspect sa, give some examples, be. Unsay mga elements, be? Give some elements of W. Okay, mag-call out lang ko ha. Gabriela, Lapad. Give me an element of W2. 1, -2, and 4. 5, 4, ma'am. 4. Okay, Yes, ma'am. this is correct. Element of W2. Galario, Aramina. Give me an element of W2. 2, 1, and 5. Sa to? 2, 1, and 5. 2, 1, and 5. Take note ang itsura sa element ni W2 in ani. Naka-fix ang first. 1, ay, paano ma'am? 1, Sunod. -2, and 3. Kanang layo-layo sa daan niyo. Wala gilain. Okay. 1, -5, And 1, -5, and 3, ma'am. sige, -5 and 3. Pwede sad 1, 3, 4, o 7. Ay, kan kaayo. Okay, look at this. Okay, we know nga kaning duha elements ni W2. Pero kung ato nang i-add ang sum ba niya element ni W2? Unsay sum ani? What is this equal to? To negative. Unsay negative 1 si Bilya? Unsay sum ani? 2. 2, -7, 7. Okay, is this an element? Element ba ni siya ni W2? Okay, dili siya element ni W2. Kaya dapat 1 man mag-start. Okay? So therefore, wala niya na satisfy kani. Nama kay duha ka elements nga pag-add dili na dayon ang answer, dili na element ni W2. Also, is the identity element ba ni R cube? Ani W? Standard operation na niya, basta walay giingon nga operation, automatic standard operation. So, question, element ba ning 000 kang W2? Element dili? Dili, ma'am. Okay, klaro kay dili, no? Kay dapat 1 man ang first. Okay? So, by these reasons, dili gid siya subspace. Bisan pa og scalar multiplication dili subspace. So therefore W2 is not a subspace of R cube. Clear?
Thumbs up daw, Big. Sinabot ba ta? Very good. Sinabot na pag quiz ani. Sinabot ani. Sa inyo ha. So, studyhan na ninyo, praktisan. So, pag study ani class, inyong i-analyze line by line. Kung nasabtan ba. Then, i-rewrite ninyo nga close notes. Okay, another example is kanisiya. In this case, ingon siya no, ang S nato be the set of all points on the line. Kani. Ang graph ani is a line. Linear equation man na siya. So, unsaon man na pag graph. So, what you're going to do, kani si X, masulat nato as negative 2y. Transpose lang. So, magbutang tag points diri. Okay, kindly find solve for X kung si Y nimo negative 1, 0, 1, 2, 3. Unsa ang X? Unsay X kung negative 1 si Y? Positive 2. Positive 2. Ikan man na dire. Then kung 0 si Y, 0. 0. 0 po siya. Kung 1, Negative 2. kung 2, Negative 4. kung Negative 3. 6. Okay. So kani sila tanan class, mga ordered pairs ni sila. So actually kaning S nato, ma-rewrite ni nato as negative 2y, y. Bali ang X, galisdan lang nato aning negative 2y. Such that si y is real numbers. Okay, so wala na X. Okay. So, mga elements niya, some elements niya, mo na 2, negative 1, element na siya ni S. Pa 0, 0, meaning naa siya identity. Negative 2, 1, element gyapon siya ni S. Negative 4, 2, negative 6, 3, mga elements ni sila ni S. Sum, so daghan pa kay na. Kung ato ning sketch ang graph ani kay line man ni. Okay, makuha lang tag 2 ka points dire. Let's say 0, 0, mao ni siya 0, 0. And then, let's say, negative 2, 1. Asa man yung negative 2, 1? Let's say negative 2. Then, 1 here. Connect nato ni siya. So, mo na ni ang atong line na x plus 2y equals 0. So, di ba, a line is composed of so many points. Nagkano kayo na points diha. So, tanan points diha is an ordered pair, mga elements of S. Okay. Ang question karon, subspace ba na siya ni R squared? So, muna itong need nga ipakita. As you can see, kung mag-add ba ta og duha ka elements, try tag-add ha, add na to ni. Ani, add na to with this. Okay. 2, negative 1 plus negative 4, 2. Unsay sum ani? Negative 2, positive 1. Ba? Is this an element of S? Yes, element of S na raw, negative 2, 1. So, wanang question, A need 2 ba diri nga i-add na to? Dili lang kaniha, in general. Element ba ni S?
Mo nang maggamit ta og letters. Kay general man, kay pwede maka 1/2, 1/4, decimal. Okay. So, una ni. Ano atong S? Okay. So, let's see, be a scalar, and U, mo nang itsura ni U, x1, y1, which is equal to negative y1, y1. Mo nang U, puro y1. Ang V, x2, y2, which is equal to negative y2, y2. So, y2 tanan. So, kung i-add nato correspondingly. Then, common man ang negative 2, bifactor. Where si y1 plus y2, mga real numbers. Real number na pag-add. So, ang itsura niya, inani nag-itsura. Diba? Negative 2 times this. Then, kay y. Kaya naman sila. So, meaning, this is really an element of S. Okay? Number 2 is naka-scalar times your U. Okay, ang U na to kaniman. Distribute lang si C. So, negative 2 times this, where CY1 is a real number. So, element siya ni S. So, therefore, this is a subspace of R squared. Nasabtan? Nasabtan ba? Okay, very good. Again Sabtan, ha, ma'am. practicean na ninyo ha, practice. Now, suppose you have this. So, from this, nga equal to 0, this time equal to 1. Kung tanaw na to ang graph ani class, mo ni kining sa taas. Wala ni agi sa 0, 0. So, it means nga ang 0, 0, dili niya element. As you can see, x diri is equal to 1 minus 2y. So, kung maghimo tag table of points diri, kung y nimo 1, pila ang x? Kung y is 1, pila ang x? Huh? Negative. Negative 1. Negative 1. Kung 0 si y, pila ang x? 1. Positive 1. Positive 1. So in short, dili ta makakuha og 0, 0. Dili siya element ani nga S, kani nga S. Ha? So, dili siya element. So automatic dili siya subspace kay wala man siya identity. Also, by looking at the graph, ang imong line wala ni agi sa origin. Ang origin man ang 0, 0. So dili siya subspace. Okay? So, mura din siya ang reason. Okay, not a subspace. Because every subspace must contain the additive identity or the zero vector. In this case, dili niya element ang additive identity. Okay? Now, another example of a subspace is kaning W nga ang iyang mga elements mga positive or zero. Ang first ug ang second must be greater than or equal to 0, meaning naa sa quadrant 1. Okay. Kani ba? Diri nga quadrant, positive man ni tanan diri or 0, pwede pud 0. Okay. Kaning siya class, kaning W nato diri naa ni siya identity. Diba? 0, 0 is element of W. Kaya pwede man ma-equal to 0. So, okay. Check na ang identity. Now, kung naa kay duha ka elements diri, nga positive, pag-add nimo positive yapon. So, actually, kani siya nga property satisfied ni. Pero ang problema, ang kaning number 2. Kaya ang atong scalar diri, pwede man ni negative. Possible nga negative. That negative.
that the scalar is negative. So kung negative ang scalar, pag multiply ana kay standard operation man ta, let's say ang mong scalar kay negative 1 and then kaning 1 element of W. Pag multiply ani mahimo man ning negative 1. This is no longer an element of W. So in short, wala ni na-satisfy ang ikaduha. That is why this is not a subspace. Here. Okay. And then we have this nga ang imong vector space class possible daghan subspaces. Okay. Possible inani ha na kay vector space niya na siya yung mga subspaces diri. Okay. Possible nga inana. Let's say subspace W1, W2, W3, mga subspaces na niya. Then, ang intersection nila tanan, intersection nila tulo, kani, is also a subspace. Muna yung giingon diri nga theorem. Kung nakay vector space, diri nga theorem ang gigamit niya nga letters is U. Suppose U is a vector space, then siya ay subspaces nga si V o si W. Ang iyang intersection is also a subspace. Kaning intersection. Kani siya is also a subspace. Now, pwede man 3, pwede 4, pwede 5, pwede daghan subspaces. Basta ang intersection nila tanan is a subspace. Okay? This would be your assignment to be submitted tomorrow. 1/2 crosswise, number 7 and number 9. Now take note, ang instruction diri is verify by giving specific example. Okay. Na to show that W is not a subspace of the vector space. In the, number 7 of the vector space R cube. Ang itsura aning number 7 is actually this. Ang third component is negative 1. And then, ang number 9, kuan lang siya, squared. So, meaning ordered pair. Ang iyang mga components, mga rational numbers. So, kamo na i-search siya unsa ng rational numbers. Okay, 1/2 crosswise to be submitted. Sorry. Tomorrow. Edit na ko ha. To be submitted tomorrow. Yes, hello. Face to face. Secret. Surprise quiz para sa naminaw. Di na surprise, kiningan ako. Bitaw. Basta na ako ikuha ng gamay. To check kung naminaw ba yun. Number 1, unsay akong i-discuss today. Nana. So, ang assignment to be submitted tomorrow, 1/2 crosswise. Answer number 7 and number 9. Okay. Due tomorrow. Okay? Ako lang i-send sa inyong GC ang PowerPoint. Like questions? Mag-proceed ko ha sa next nga kuan. Ako magkay-time. Sa next nga slide. We will be talking about linearly independent sets
mga spanning sets. So, spanning sets and linear independence. So, kanina gihapon nga books ang akong mga ginagamit ha. So, recall that katong linear combinations, a vector V in a vector space V, sa linear combination of vectors u sub 1, u sub up to u sub k, if you can write it in this form. So, example, mo ni atong R3 man ta, so or triple tanan. So, let's say ang imong S consists of these three vectors. Si V1 kani, V2, V3. Now, V1 is a linear combination of V2 and V3. Nga naman, because naatay makita nga scalars, ang scalars diri 3 o 1. 1 man dira. Such that, kung i-multiply nato diri, baligin nani nga form. 3 times V2 plus 1 times V3 ma-equal sa V1. Okay, standard operation na niya, wala mo siya i-mention nga unsang operation. So, 3, may mo maning 0, 3, 6. Diba? May mo maning 0, 3, 6. And then add nimo ang 1, 0, negative 5. So, this is 1, 3, 1, which is equal to your V1. So, V1 is a linear combination of V2 and V3. Okay, so ito na nang discuss na previously. Now, pwede po sa matrices ha, we can also say linear combination. So, let's say mo na ito ang elements sa atong S. Vectors gyapon sila kay ang set of 2 by 2 matrices together with matrix addition and scalar multiplication is a vector space man. So, ang elements sa vector space, we call that vectors. Okay, so mga vectors gyapon ni sila. Now, kani siya nga case is unsa kay element diri nga linear combination with the other. You can have V1 is a linear combination of V2, V3, and V4. Okay, in which ang atong V1 is multiplied to 1, ang V2, V3, V2 multiplied to 1, V3 multiplied to 2, and V4 by negative 1. Okay, so ma-equal siya sa V1. So, linear combination. How to find these numbers 1 to negative 1? Katura itong gi-solve na ito before. Katura siya. Okay, finding. Ayaw lang yung discuss sa video class. Ako rin yung discuss nito. Okay, write the W negative 3, 2 as a linear combination of the vectors. So, saan man na siya. So, ang solution ani, what you're going to do is, sa definition class, pangitaon ni natong C1, C2, CK. Duha ra man ni ka vectors, C1, C2 rata. Pangitaon na to. So, solve for C1 and C2, mga scalars ni, such that C1 times 1 negative 4 plus C2 times negative 1, 2 is equal to negative 3, 2. So, inanaw na siya pangita para makaingon tag linear combination. So, unsaon man na pag-solve? So, ato kung na-simplify. So, distribute na itong C1. So, mahimo ning
Dili ha. Solution. Kasabot ani ang pagitaon nato C1, C2 mga scalar. So C1, 1, negative 4 plus C2, negative 1, 2. So distribute. So may mo ning C1, negative 4 C1 plus negative C2, 2 C2, which is equal to, i-add na to, C1 minus C2. Then negative 4 C1 plus 2 C2, which is equal to negative 3, 2. So, we will equate this correspondingly. So, kani siya equal to negative 3. Then, galibot siya equal kang positive 2. So, may mo ning negative 4 C1. Ay no. C1 minus C2 sa ta. So, you have C1 minus C2 is equal to negative 3. And then, negative 4 C1 plus 2 C2 is equal to 2. So, saan na ito nag-solve si C1 o si C2? So, systems of equations na ni. Kung daghan na kayo class, you will be using either Gauss-Jordan or Gaussian elimination. Kani, pwede ra simple elimination. Or pwede sad substitution. Laura na ako. So, I would prefer elimination. I can multiply both sides here by 2 para ma-negative 2 na. Or pwede po Gauss-Jordan na lang ka. So, maanad mo Gauss-Jordan. Tanggal ito. You have 1, negative 1, negative 3, negative 4, 2, 2. Wala mo na. Taon mo na. Dapat mahimo ning identity matrix, no? So, unsaon man ni para ma-zero? Na, positive 4, row 1, plus row 2. Ang answer, ibutang sa row 2. So, mahimo ning. So, row 1, copy lang. So, mahimo ning 0. Kay 4 plus negative 4, 0. Negative 4. Pila man ang negative 4? Ano? Ay, lagi, negative 4 plus 2. Negative 2. Then, kani, negative 12. Negative 12 plus 2. Negative 10. Negative 10. Okay. Dapat ma-1 ni siya. So, divide by 1/2 Negative or 2. times negative 1/2. R2. Putang sa R2. So, may mo ning 1, negative 1, negative 3. So, 0, 1, 5. 5, no? Kay over negative 2 man. Okay, kanina lang dayon. Saan man ni para ma-0? Pwede ra i-add row, sa man? Row 1 plus row 2. Row 2 plus row 1. Ang answer ibutang sa row 1. So, may mo ning okay. Ang row 2 the same. Ang row 1 may mo ning 1, 0, 2. Okay? So, identity matrix na ni. So, therefore, ang unsa na may atong conclusion diri. So, therefore, si C1 is 2, si C2 is 5. 5. Oh, you can check diri.
2 minus 5, negative 3. Kani, negative 8, negative 8 plus 10, positive 2. Positive 2. Okay. So this means that, ingon man siya, write W as a linear combination of the vectors in S. So meaning, ang final answer nimo will be this. Therefore, negative 3, 2 is equal to 2 times 1, negative 4 plus 5, negative 1, 2. So, you have 2 plus negative 5, so negative 3. Negative 8 plus 10, positive 2. So, ano na siya? Kailangan siguro. Nasabtan? Again, kung dako na ang matrix, kung 3 equations, 3 unknown, so 3 by 3, no? Or 3 by 4. So you can better get to use the Gaussian or Gauss-Jordan elimination. Okay. So mo itong definition sa linear combination, ha? We have here spanning set. Spanning set. Isa man ang spanning set. If every vector in a vector space can be written as a linear combination of vectors in the set S, then S is called spanning set of the vector space. So, mura siya og generator. Okay. Generator ang S. Meaning, through sa S, makuha niya ang other elements of your vector space. Or formally, we define spanning set. Let's say, na kay S, mga vectors ang sulod ana, elements of V, subset of the vector space V. The set S is called spanning set of V if every vector in V, again, every vector sa imong vector space can be written as a linear combination in S. In such cases, it is said that S spans V or ma-generate niya. So in this case, dili ni siya kaya class nga specific example kung mag-show mo spanning set. So general case yun ani. So maghimo ta og or magamit ang mga variables. Okay, example. Notice nga kani siya class, kani nga mga elements mo ni ato ang standard unit vectors. Standard unit vectors sa R cube. Itong chapter 3 na to, again ha, sumpay-sumpay ni tanang topics na to. Itong topics na to about norm, ito, na dito ang standard unit vectors, no? So, mo ni sila, standard unit vectors of R cube. Kani daw sila is a spanning set. Kaning S na contain sa mga unit vectors is a spanning set. So, unsaon ni nato pag-show og spanning set? General case atong gamiton. So what you're going to do, magkuha lang kag arbitrary nga elements sa atong vector space. So kani, when you say arbitrary, in a form of letters lang siya. Hindi siya specific. Okay. And then, atong isulat ni siya in a form of linear combination. Kaya yun man siya, can be written as a linear combination. So, this is actually linear combination. So, that is why spanning set ni siya. Okay, how about this? Determine whether these vectors, okay, kani siya, gispan ba niya ang R cube? So, what to do? Okay, buhaton. Ito sa isulat ha. Isa. Para di na na yung sanin ko. Kalit na lang kay. Kanira itong tiwason.
Sa ning kwaon mga no, 20 minutes. Okay, kamay rin kayo niya. So, inaniyon pag-show ha, nga spanning set. So, mag-let ka o element sa imong R-cube. Bisag unsa gitsura. So, let's say, ang akong gigamit diri ng kuan kay kaniman. Arbitrary element. Pwede sa gatong ganina, U1, U2, U3. Pwede. Ano ba? Pwede sa V1, V2, V3. V1, V2, V3. Pwede both A1, A2, A3, whatever. Okay, let B1, let's say B na siya. B1, B2, B3, element of R-cube. So, kani siya, arbitrary element, representative sa mga elements ni R-cube. So, dapat, kani si B, masulat na to, ni si B. Masulat na to as linear combination ani. Meaning, makakita daw ka o constant, ay scalar, C1 times B1 plus C2 times B2 plus C3 times B3. Okay. So, ang question karon, makakita ba ta? Can we find real numbers C1, C2, C3 such that equation, let's say kaniha asterisk lang, equation at asterisk. Equation asterisk is satisfied. Muna ang question karon, makakita ba ta? Makakita ba ta real numbers nga pag multiply nato diri kang V1, i-multiply nato sa V2, mo equal sa atong B. Okay? So ang atong buhaton diri class is only an assurance. Dili necessary mangita tag specific value sa C1, C2, C3. Assurance lang nga yes, we can really find. So what we are going to do is we will use this theorem. Kani nga theorem sa katong previous na chapter kay maka-create man ta anig system sa equation and then kuhaon lang dahil natong determinants. So balik na po ta anig determinants. Kung determinant is not equal to 0, then we say nga naay solution. When you say naay solution, naay value ang C1, C2, C3. So kana lang dayon. So dili necessary nga i-solve. So inani ang process niya. Mo niya tong B, okay, ang K1, K2 ang iyang gigamit no, not C1, C2. Parehara na, okay ra, pwede ra. Okay, you have this. Kung sa'y nahitabo, i-distribute si K1, K3, and then gipang-add. So after that, i-equate correspondingly. So, kani si B1 equal ani. Putog dira. First term. Si B2, kaning second term. Si B3, kaning third term. Ay, wala ka na, wala. Asan na? Second, kanira ko ito pong second. So, nara din kay system of equation. Amo na rin yung second term. Then, ang third term, kani sila din. Okay? So, ang may tabo, kani. K1 plus K2 plus 2K3, mamali first term, is equal to B1. K1 plus K3 equals to B2. 2K1 plus K2 plus 3K3 is equal to B3.
Okay? So we have now systems of equation. Yes, si Barry? Ma'am, pwede pa naglibog ko gamay sa kanang how na Unsa dili na ko madungog yung tingog. kanang naglibog ko gamay related sa siya kuha sa kaning B1, B2, B3 na if sa kaning K1 sabi na ko na diretso nag-i-distribute na kanang I-distribute BN ang K1, i-equate lang dayon siya. Kadjat ang kaya ha. Kadjat lang. Ay sa Mr. Sibari, unsay question nimo? Nag-confuse ko sa imong Nasabtan na din ako ma'am ganun sa walay sulod ang ay nganong walay K2 sa second na vector. okay. Walay K2 kay zero man ni oh. K1 zero man ni. Okay? Then, nana dayon taning system. Sa system of equation, di ba masulat man ni nato as ax equals b. In which kani si A, mga coefficients tanan, mao ni 1 man ni dira, 1, 2, so mo ni 1, 1, 2. 1, walay K2, so 0, 1. In short, balik ra kani 1, 1, 2, 1, 0, 1, 2, 1, 3. Ba? Ano siya ang A. So, kaning imong A, kuhaon lang nimo ang determinant. Check ha, unsa determinant ani. But this is not the case. Tama ni, ang determinant daw ani is, check lang kung determinant ani is 0 bagyod. Kay kung 0 ang determinant, wala siya'y solusyon. Narao ang giingon ha sa theorem. Kung ang determinant dili 0, kaning atong system consistent, meaning na ay solution. Meaning na ay value sa K1, K2, K3 na mo satisfy ani. Whatever value sa B1, B2, B3. Pero kung dili, kung 0 ang answer diri, dili siya, meaning wala siya i-solution. Okay? So in this case, ako ba tayo kadjit lang. Solve na itong determinant ani no? Dili ta magkuan, magtanaw. Ano man ni? Positive, negative, positive. So negative, positive, negative. So you have 1. Saan ganun yung determinant? Cover ni siya. So 3 minus 2. Ba? Remember pa sa determinant, 3 minus 2. And then, positive, negative. Negative man ni dire. So, may negative ni dire, negative. Then, positive dayon, 0. Then, negative 1 na po. Cover na to 0. 0 naman na. So, diri na po ito mag-cover. So, 1, 1. Ang nabilin kay 1, 1, 2, 1. Ano ba? Ano na siya? 1, 1, 2, 1. So, pila man na? 1 minus 2. So, pila man eh. This is negative 1. Diba? Kay 1 man eh. Positive 1. Positive 1 times negative 1, negative 1. And then kani, positive 1. Okay, this is negative 1 times negative 1. So, this is 0. So, determinant niya is really 0. So, since 0 ang determinant, this means nga walay solution. So, therefore, kaning atong V1, V2, V3 does not span. Do not span R cube. Okay? Sige lang, balik ko na nato. More exercises tani tomorrow.
For now, basa ka na. Nasabdan lang ka ha. Sige, open your camera, B. Mag-screenshot ko for attendance. Then, tawagon lang tayo na ako. Smile. 1, 2, 3, smile. Kadjut na pa isa ha. Kadjut lang. One, two, three, smile. O, sige. Attendance ha. Say present if you're present. And then, you can leave na dayon. Abris? Ano si Abris? Present, ma'am. Agalan?